Emmanuel. Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ empowers his followers to change the world today. Distance is not a barrier to God's move. Emmanuel TV. God with us. Our language becomes like that of supermen. Yes, I'm telling you, I'm a child of God. I'm redeemed. I'm born again. Defeat and failure are things of the past. I'm linked up with God. We talk as the people of another race. We talk as people of another kingdom. We are here. We live in the world, but we are not part of them. That is why we talk as people of another race, another kingdom. What a blessing to know for sure that no matter how you feel, God says faith is something you already have. A man may be poor and yet be a friend of God. You can be sick in body and yet be a favorite, a candidate of heaven. When the rich sits poor, say, look at this man, it's as a result of his sin. When those who have good heads, when they say sick one, they say, he's sick, he has committed sin. Jesus says that faith is something I already have. It is a gift of God. It is never proper to base faith on our improvement after prayer, because that trouble you have may be to prepare you for the challenges ahead. If you are asking God to heal you, you are just disturbing yourself. It may be to stop you a while in order to prepare you for the challenges ahead. It may be to stop you a while in order to preserve you. It may be to prepare you. It may be to strengthen your desire for God. It may be to keep you for a new level in life. It may be. In the name of Jesus, in the name of Jesus, and in the name of Jesus, in the name of Jesus, I want to move this mountain. In the name of Jesus, in the name of Jesus, but the mountain is still there. If I stand and say, whether God heal me or not, is my healer. Whether God deliver me or not, is my deliverer. Whether God say, I need healing. I have headache. After prayer, the headache still persists. Whether God heals you or not, He is the healer. Whether God bless you or not, whether God deliver you or not, He is my deliverer. Tell your neighbor, it honors Him to believe Him, even why every sense contradicts Him. To learn how to hear God after prayer,
is a much greater blessing than is the healing. When you are poor and anxiously in need of blessing, you will not mind the source that supplies that blessing. To learn how to hear from above after prayer is a much greater blessing than Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous retrouver en direct ici à la synagogue Église de toutes les nations. Aujourd'hui, dimanche 7 juin 2014, l'homme de Dieu, le prophète T.B. Joshua, à travers l'amour du Christ, la miséricorde et la faveur de notre Dieu le Père, continue à administrer des prières aux visiteurs internationaux, des gens venus de partout du monde entier, de l'Afrique du Sud, des États-Unis, du Canada, de la France, pour ne citer que ces pays-là, afin de leur permettre justement de voir la gloire de Dieu s'accomplir dans leur vie. Soyez connectés, continuez de nous suivre et recevez le feu au nom de Jésus. Quiero televidente, manténgase pendiente, damos inicio a este servicio el domingo en esta línea de oración en donde vemos al profeta T.B. Joshua tocar a una y a cada una de estas personas, diferentes países, diferentes continentes, unidos por Cristo. Recuerde que por Cristo somos sanados, por Cristo somos liberados, por Cristo somos nuevas criaturas. Toque su pantalla y reciba. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Sinagoga Iglesia de todas las Naciones para Emmanuel TV. Manténgase pendiente. Continuamos. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Effectivement, Dieu ne fait rien sans sa parole. La parole de Dieu est son cadeau pour l'humanité. Dieu reste toujours fidèle à sa parole. À travers cette parole, nous voyons l'homme de Dieu, le prophète T.B. Joshua, administrer des prières à travers le nom de Jésus-Christ. Il permet d'affranchir les gens des situations, de toutes les afflictions, de tous les problèmes, de toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur vie. Il demande à ce que tout le monde puisse avoir la paix du cœur, d'être totalement transformé, d'ouvrir son cœur au Seigneur et de recevoir la transformation de la part du Seigneur Jésus-Christ, afin de nous permettre justement de voir les promesses du Père s'accomplir dans notre vie. Man of God, help me. I have difficulty in walking. Due to I have destroyed your career. So dreams. I have destroyed everybody in the family. Destrozado su carrera, su familia. Vemos esta liberación. Voyons cet esprit qui vient de se manifester, qui dit qu'il a détruit tout le monde dans la famille de cette dame. Manifestación espiritual. Man of God, help me. Man of God, help me. I have difficulty in walking. Dificultad de caminar. I have Espondilosis, artritis. Spondylosis. Due to that, I have neck collar and bracelets. Un collarín, una faja I ortopédica. have stiff neck. Man of God, help me. I have difficulty in walking due de caminar. to spondyloarthritis. Voyons Man cette of dame, God, help me. I'm suffering for this for 6 years now. voyons cette dame qui a des difficultés à marcher, due à une spondylose et à une arthrose. Elle utilise une minerve ainsi qu'un corset lombaire. Depuis 6 ans, elle souffre. Elle reçoit à présent la prière de l'homme de Dieu afin d'être totalement libre au nom de Jésus. Sobre dificultad al caminar debido a una espondilosis artrítica, problema en la columna vertebral, rigidez de cuello. Vea como en este momento se desprende el collarín de esta faja ortopédica, declarada libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Nous voyons qu'il remercie le Seigneur Man de of l'avoir God, libéré. help me. Man of God, please help me. I have difficulty in walking. I can't walk almost 3 years now. It has affected my eyes. I was having lumbar corset. Man of God, help me. Please help me. Man of God, help me.
I can't walk. About 3 years now, I was having lumbar corset. I'm using lumbar corset. Man of God, help me. It has hurt my eyes. Man of God, help me. I'm using lumbar corset. It has hurt my eyes. My waist. Nous voyons cette dame qui a des difficultés à marcher à Thank cause you, d'un problème Jesus. thombosacral. Thank you, Jesus. Elle utilise un corset I'm free lombaire. now. Depuis 3 ans, elle souffre. Elle reçoit à présent la prière pour être totalement libre au nom de Jésus-Christ. Tenemos un caso de dificultad a caminar usando una faja ortopédica, un problema cervical lumbosacal, espondilosis, 3 años. Esta mujer desde Ghana. Thank Es you, momento de Jesus. recibir I'm su completa healed. libertad. Thank you, Jesus. I'm healed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm healed. Thank you, Jesus. I'm healed. Now I can walk. Thank you, Jesus. I'm healed. 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 Now I can walk. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nous entendons cette dame qui remercie le Seigneur de l'avoir libérée. Souvenons-nous que nous avons l'autorité. Nous venons d'entendre cet esprit qui vient de manifester et qui dit qu'il a tout détruit dans la famille de cette femme ainsi que dans sa vie. Il dit qu'il est l'idole de la famille et qu'il a détruit sa carrière. Il va bientôt recevoir la prière de l'homme de Dieu pour la libérer totalement de cette possession diabolique pour la gloire de Dieu. Man of God, help me. Please, man of God, help me. I have femoral fracture on my right leg due to an accident, and the thing has been affecting my life. I can't walk without the crutches. Please, man of God, help me. Man of God, help me. I have a femoral fracture due to an accident I had, and it has been affecting my life. I can't walk without the crutches. Man of God, help me. Help me, please, man of God, help me. Observamos en la pantalla un problema de fractura en el fémur debido a un accidente. Este hombre con 2 muletas viene por esa ayuda, clamando la presencia de Dios para su sanidad. Recuerda, una fractura femoral, trayendo 2 muletas, y esto debido a un accidente. Nous avons cet homme qui a des difficultés à marcher, qui a une fracture au fémur à cause d'un accident. Okay, who's number 1? Number 2. Number 2. Number 3. Speak in Jesus' name. Number 3. Okay, what have you done to this body? I'm destroying everything. How? People reject this. They will not like her. They will not like her. Okay, what have you done to her career? She will not go to school. She will not go to school. Okay, what have you done to her family? Her family. En la liberación, Okay, how did you enter her manifestó un body? espíritu diabólico en la vida de esta joven. Mientras el hombre de Dios sigue orando en la línea de oración, el poder de resurrección está fluyendo en cada una de estas personas. Toque su pantalla y reciba esta frecuencia celestial y el poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. Man of God, help me. Help me, pray for me. I have femoral fracture on my right leg. I can't walk without these crutches. I can't walk without these crutches. It has been affecting me. I can't go to work. I can't help myself. Man of God, help me. Help me, please, man of God, help me. I have femoral fracture on my right leg, and it has been affecting me. Help me, man of God.
Man of God, help me. I have femoral fracture on my right leg, and it's affecting me seriously. I can't go to work. I can't help myself. Man of God, help me. Help me, man of God. Help me. Help me, man of God. Help me. Help me, man of God. Help me. Man of God, 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 help me. Please help me, man of God. Man of God, help me. Man of God, help me. Nous voyons cet homme qui souffre d'une fracture du fémur. Use it yourself. Bring it. For how long now you have this problem? For 6 months now. 6 months. Yes, sir. You cannot walk. I cannot walk, sir. So, assume you order this from the Synagogue Church of Our Nation, and you receive it by courier, and you are somewhere inside. How to use it? Have it. Okay, open it. Voilà cet homme qui souffre d'une fracture du fémur. So look at the message here. Because of Christ, Yes, sir. my sin has been forgiven. Amen. Because of Christ, Because of I'm healed. Christ, my sin will be forgiven. Because of Christ, I'm healed. Oh yeah, Minister. Yeah? Se va en este momento aplicarse el agua de In the unción name of Jesus, Por I Cristo. apply it. In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. À cause du Christ, je suis guéri. Nous Because voyons- of Christ, I'm healed. Let's pray. Yeah? Because of Christ, I'm healed. I'm healed because of Christ. I'm healed because of Christ. Just I'm spread healed. it around you. Just I'm spread healed it. because of Christ. I'm healed. Look, come on, I'm bring healed. it. It's not necessarily it touch you. Just air will carry it to your body. Okay, sir. Look at it. Just air from distance. Just hold it from distance and spread it around yourself. Okay, sir. As if you are killing mosquito. Your sickness are mosquito. Okay, sir. Okay, sir. Because I'm of Christ. healed because of Christ. I'm healed in Jesus' name. I'm healed by the blood of Jesus. I'm healed. You are wasting it. You are free. Nous voyons cet homme qui souffre d'une fracture du fémur, qui vient de Non, non, s'administrer non, la non. nouvelle haute onction et qui a commencé par marcher pour toute la gloire à Dieu. Nous voyons qu'il marche maintenant librement sans béquille et Thank rend you, toute la gloire à Jesus. Dieu. Thank you, Jesus. Thank you, Gracias, Jesus. I Jesús. can walk. Sanado a Thank you, través del Jesus. poder de resurrección, Thank you, obrar Jesus. el Thank you, agua de Jesus. unción. Thank you, Jesus. I can walk. Sobre la liberación. Stop it, leave me. Why should we stop? Who are you recording? Speak out. Come on. Man of God, man of God. Man of God, help me. Man of God, help Come me. on. Man of God, help me. Come. Man of God, help me. Man of God, help me. This what you are seeing. This what you are looking at. Come on. Come on. Come on. Sobre el poder de resurrección, obrar a través de la vida del profeta T.B. Joshua en esta línea de oración internacional con diferentes países y continentes unidos en un solo nombre. Jesucristo. Yes. The master who trained him brought him to me. So I should destroy him. I started everything. He's my bank. He made money and I need the money. Yes. In the contract they give me, they brought him to me. So I can destroy him. Only marriage for where? The woman he brought here last time wanted to marry. The woman chased me with a knife. You know, chased him away. It's free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My mother is free. My mother can walk from today. Thank you, Jesus, for healing my mom. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My mother is free from today. Thank you, Jesus. My mother is healed today. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My mother is healing. Thank you, Jesus, for today healing for my mom. Nous voyons des gens possédés par les esprits démoniaques qui manifestent ici même. Ils sont déclarés libres au nom de Jésus. Ils sont affranchis de cette possession démoniaque. Souvenons-nous que nous avons l'autorité dans notre bouche, la croyance dans notre cœur qui libère la foi nécessaire pour accomplir notre destinée à travers la parole de Dieu, car cette parole est le cadeau de Dieu pour l'humanité. Croyons au Seigneur et lui seul est la solution à tous nos problèmes.
La puissance de résurrection du Seigneur Jésus-Christ nous a franchis de toute situation, quelle que soit la montagne qui se dresse devant nous. Nous ordonnons à cette montagne, au nom de Jésus, de quitter devant nous et de se jeter à la mer pour que le nom de Dieu soit glorifié. Continuez de nous suivre, connectez-vous. Où que vous êtes, sachez que la distance n'est pas une barrière. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. Que el televidente sea partícipe de esta frecuencia celestial, del poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo obrar a través de la vida del profeta TV Joshua. Recuerden que es por gracia y no por mérito. No somos merecedores de su presencia. Sin embargo, en este momento recibir toda bendición de Dios. Sobre la pantalla. What happened? See, man of God. My left eye cannot see, man of God. Man of God, my left eye cannot see. My left eye cannot see, man of God. For 2 years now, my left eye cannot see, man of God. For 2 years now, my left eye cannot see. En étant fidèles à la parole de Dieu, toutes les bénédictions de ce dernier nous sont accessibles, car il pourvoit aux besoins de nous qui lui sommes dévoués et qui respectons ses lois et ses commandements. Il nous protège, nous bénit et nous libère de toutes nos afflictions. Nous voyons l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua, qui à travers le nom de Jésus-Christ prie pour tous les visiteurs du monde entier, venus de partout pour pouvoir expérimenter la puissance de Dieu dans leur vie, voir leurs problèmes être derrière eux, car Dieu a eu à nous l'annoncer. Notre passé est terminé, il ne se fie pas à notre passé pour déterminer notre avenir. Confions-nous à lui et soyons délivrés une fois pour de bon au nom de Jésus-Christ. Querido televidente, manténgase pendiente, toque su pantalla y sea partícipe de esta frecuencia celestial aquí en vivo y en directo desde la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones, transmitiendo para Emmanuel TV. Vemos la manifestación de espíritus diabólicos, satánicos, atormentando la vida de cada una de estas personas, ser liberados perpetuamente en el nombre poderoso de Jesucristo. Esprit de destruction. Espiritualiza, espíritu de destrucción. I've made them to amputate the mother. Détruit la famille. She always pays her exams. Sabe la familia. When she was a queen. Mesdames et messieurs, la prière continue ici à la synagogue Église de toutes les nations. La ligne de prière pour les visiteurs internationaux, où que vous êtes, sachez que Jésus vous aime et il veut que vous soyez là. Connectez-vous à nous, ayez la foi en lui, croyez en lui et soyez délivrés au nom de Jésus. La Bible nous dit au psaume 146 verset 5 que heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob et met son espoir dans le Seigneur son Dieu, car il libère ceux qui sont enchaînés et il remet debout ceux qui fléchissent. Si aujourd'hui vous êtes debout, ayez confiance dans le Seigneur, car lui seul peut vous remettre sur vos pieds et vous permettre de marcher droit devant vous et de voir tout le succès possible être accompli dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Querido televidente, recuerde que todos somos deudores al ser pecadores, pero la Biblia dice que ya que sean nuestros pecados grandes o pequeños, son más de lo que podemos pagar. Nuestro Creador, Jesucristo, ha pagado por todas nuestras deudas en la cruz del Calvario y nos ha llamado a vivir en el estilo de vida de Dios. Así que como deudores necesitamos perdonar porque necesitamos ser perdonados. En este momento empiece a perdonarse a sí mismo y a los demás para recibir toda bendición de nuestro Señor Jesucristo. Tome su pantalla, tóquela y reciba en este momento ese poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, obrar a través de la vida del profeta Tibi Joshua. Continuamos. L'homme de Dieu qui continue les prières pour les gens qui souffrent de diverses maladies, VIH, SIDA, hypertension, diabète, quelle que soit la maladie, il n'y a pas de limite pour le Seigneur. Le pouvoir de résurrection du Seigneur Jésus-Christ opère toujours le miracle. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et nul ne va au Père sans passer par lui. À travers notre croyance en lui, nous sommes totalement libres, nous sommes délivrés, nous sommes sauvés de toutes nos afflictions. Et nous permettons à ce que la volonté de Dieu, notre Père, s'accomplisse et que notre destinée soit accomplie au nom de Jésus.
Toque su pantalla, querido televidente, y reciba este toque de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que como la palabra dice, por sus llagas fuimos sanados. No hay necesidad de estos padecimientos y estas enfermedades. Él ha dejado su sangre preciosa para nuestra sanidad, liberación y redención. Recuerde que en 2 Corintios 5, 18, 21, Dios nos ha incluido en una historia de reconciliación sin precedentes y revolucionaria, en la cual las hostilidades son destruidas y los enemigos se convierten en amigos. Donde quiera que usted se encuentre, tenga este espíritu de perdón para recibir todas las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Toque su pantalla y reciba. Mesdames et messieurs, à travers notre foi, demandons à Dieu de nous accorder sa bénédiction, d'augmenter nos possessions, d'étendre sur nous sa main protectrice et de nous éloigner du malheur et de la souffrance. Quelle que soit la manière dont le diable et ses agents nous abattent, Dieu nous relèvera comme il a relevé Jacob. Il nous bénira comme il a béni les rois David et Salomon. Il nous libérera comme il l'a fait avec les Israélites qui étaient en captivité, car nous sommes son peuple et toutes les nations du monde lui appartiennent. Il nous suffit de venir à lui en toute sincérité, en toute humilité, en demandant de tout notre cœur le pardon de nos péchés pour que ses promesses envers nous soient totalement accomplies. Comme le roi David dans le psaume 51, humilions-nous devant le Seigneur et reconnaissons nos torts pour qu'il nous annonce son pardon et nous inonde totalement de joie. Continuez de nous suivre, croyez dans le Seigneur, car seule la foi plaît à Dieu, et soyez guéris au nom de Jésus. Recuerde que cuando el poder de Dios está presente, la sanidad, liberación y redención son como el respirar. Recuerde que por Cristo somos sanados, por Cristo somos redimidos, por Cristo somos nuevas criaturas. En este momento estamos viendo ese poder de resurrección obrar a través de la vida del profeta T.B. Joshua como un canal de luz donde hay oscuridad, un canal de libertad donde hay yugo y opresión. Vimos anteriormente la aplicación del agua de unción, de la nueva agua de unción en una de estas personas, recibiendo instantáneamente, perpetuamente su sanidad. Toque su pantalla donde quiera que usted se encuentre y reciba esta atmósfera celestial y de poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. Mesdames et messieurs, soyez toujours connectés avec nous. Ce que le Seigneur aime trouver dans un cœur humain, c'est le respect de la vérité, au plus profond de notre conscience. Demandons-lui de nous faire connaître la sagesse. Leave me alone. Leave me alone. Never get married. Why? Why don't you want to get married? Huh? No. Huh? Leave me alone. What have you done for your career? Speak out. What have you done for your career and family? Speak out. Huh? How did you enter? How did you enter? How you demons? Speak out. Through nakedness. Thank What you. do you mean? Thank you. You are free. Thank you. Happy birthday. So you look forward. Why is the man that complained of the eyes? Llorar por estas personas, diferentes países, diferentes continentes unidos por un solo nombre: India, Albania, Estados Unidos, el Reino Unido. I cannot sleep. All my body paining me. I'm missing a lumbar cluster for 5 years. Man of God, help me.
Man of God, help me. I have difficulty in walking. I cannot walk. I'm using lumbar crossing. Man, I'm walking with stick. Without stick, I cannot walk. Man of God, help me. For 5 years now, man of God, help me. It gives me pain all over my body. Man of God, help me. Man of God, help my mother. Man of God, help my mother. Man of God, help my mother. She suffers from difficulty in walking. Man of God, help my mother. Man of God, help me. Man of God, help me. I'm suffering for difficulty in walking. I cannot walk, I cannot sleep. Man of God, help me. Man of God, help me. Man of God, help me. For 5 years, I cannot walk. Man of God, help me. Help me, man of God. Man of God, help me. Help me and deliver me. Man of God, help me. I cannot walk. I'm using stick to walk. And lumbar forces. Man of God, help me. Help me, man of God. Bon, cette dame qui a des difficultés à marcher, due à une spondylose lombaire et à une hernie discale, elle utilise un corset lombaire et une béquille pour se déplacer. Elle reçoa la prière de l'homme de Dieu pour être totalement libre au nom de Jésus. Declara libre el nombre poderoso de Jesucristo. Esta mujer dificultada al caminar, usando una faja ortopédica y una muleta libre para la gloria de Dios. Toque su pantalla y reciba este poder de resurrección, nuestro Señor Jesucristo. Libertad, sanidad y liberación son como el respirar. Empiece a respirar su sanidad, su liberación y su redención en el nombre poderoso de Jesucristo. Continuamos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Man of God, please help me. I cannot walk due to lumbar lordosis. Man of God, please help me. Man of God, please help me. I have lumbar lordosis for over 10 years now. I have been to many places. I have visited China in Guangzhou. I have visited India, yet I couldn't get enough help. Please, man of God, help me. Man of God, please help me. For more than 10 years now, walking is difficult for me. I cannot walk. I cannot walk. Man of God, please help me. I believe that God will use you to help me today. Man of God, please help me. I have lumbar lordosis and I have degenerative disc disease. Man of God, please help me. I use lumbar corset to support my life. Oh, help my brother. He cannot walk. Oh, God, help my brother. He cannot walk. For 10 years. For 10 years, my brother cannot walk. My God, help my brother. Please. He has visited China, India, and then he cannot walk. My God, he cannot walk. My God, visit my brother. He cannot walk. Attendons cet homme qui est dans cette voiture, qui dit que l'homme de Dieu peut venir l'aider car il ne peut pas marcher, dû à la spondylose lombaire, un problème au niveau du disque, de dégénérescence du disque de la colonne vertébrale, utilisant un corset lombaire. Nous voyons installé dans cette voiture qui ne peut pas marcher par lui-même. On veut aussi un de ses parents dire que l'homme de Dieu puisse venir l'aider car il ne peut plus marcher. Il est là pour recevoir sa guérison. Reste connecté et voyez dans quelques minutes comment le Seigneur Jésus-Christ va complètement le libérer. Dificultad al caminar. Man of God, help me. Man of God, help me. I've been suffering from over 5 years. I have difficulty in walking because of lumbar spondylosis, because of arthritis. Help me, man of God. Thank you, Jesus. 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 I'm free. Thank you, Jesus. I'm free. I can walk now. I can walk now. My step is normal. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I am free. I am free. Man of God, help me. Man of God, help me. I come from Britain. I'm suffering from degenerative lumbar spinal stenosis for 9 years. Man of God, help me. Man of God, help me. Degenerative lumbar spinal stenosis. Man of God, help me. You are from London. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hey, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hey, thank you, Jesus. Hey, thank you, Jesus. Hey, thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Hey, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This is so wonderful. Hey, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nous venons de voir cette dame qui avait des difficultés à marcher. Qui vient de déclarer libre au nom de Jésus. Celle-ci qui porte le support pour son bras, qui vient de recevoir la prière de l'homme de Dieu, qui est déclarée libre. I've destroyed her. I'm the one holding the finances. I'm a strong man. That's what I'm saying. Soy un hombre fuerte. ¿Voz del espíritu satánico? How did you enter her? I destroyed Thank you, her family. Jesus. I'm healed. Thank you, Jesus. Spiritual husband. Thank you, Jesus. I'm healed. She's not married. Thank you, She's my wife. Jesus. I can use my hands now. There's no more pain. Which kind of dream? Thank you, Jesus. I married her in the dream. Yes. How long have you been in her? For years. Nous de voir la manifestation de cet esprit diabolique qui avait possédé cette femme et qui a détruit les choses dans sa vie. There's Voir no cette more pain dame now. qui librement. I'm free. In Jesus' name, amen. Speak out. Speak out in the name of Jesus. Idol. Who are you? My idol! What have you done to her? Idole de la famille. Done it! No future! What have you done to her family? No future. All of them, no future. No future. No marriage! No marriage. No career. Damage everything. How did you enter? I'm demonic. Destrozaba su carrera. Manifestación, espíritu satánico. Inmediatamente después de que el profeta Tilio ha tocado, Thank you, Jesus. I'm declara libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Toque su pantalla y reciba esta frecuencia celestial aquí en la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones, transmitiendo para Emmanuel TV. Toque su pantalla y reciba esta frecuencia celestial y reciba todas las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci pour vous qui venez de nous rejoindre. Voyons la puissance de résurrection du Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit Saint qui œuvre ici à la synagogue pour libérer les gens affligés. What have you done to her? Spirit husband. Spirit husband. I've destroyed her. I've destroyed everything. Marie de nuit. I've destroyed the family. Her Destrozaba children la familia. doesn't work. The first espiritual. boy has done accounts. But Who did it? It's me. It's me. It's me. The What have husband. you done to her health? I've given her diabetes, hypertension, poor sight. She can't see clearly. And her legs are swelling. Her heart is growing bigger this time. I've destroyed everything through dreams. Through dreams. On de voir ces dames qui étaient possédées par les démons, qui viennent d'être déclarées libres. Le démon affirme qu'il a tout détruit dans sa vie. Et la puissance de résurrection du Seigneur Jésus-Christ va totalement la restaurer pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe 30, verset 15, que notre seule force est de garder notre calme et de faire confiance au Seigneur. Tout en comptant patiemment sur lui, demandons-lui de nous accorder son appui et d'être notre sauveur dans la détresse. Car être sage et connaître Dieu, c'est être riche du salut. Estamos en la línea de oración aquí en la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones. Recuerde que diferentes países como India, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Albania, Zambia, Madagascar, Inglaterra, Zimbabue, Zambia, están unidos con una esperanza de recibir ese toque de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que por Cristo estamos sanados, por Cristo estamos liberados, por Cristo somos nuevas criaturas. En este momento reciba ese toque de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entre la lumière et les ténèbres feront place à la lumière. Voyons la lumière du Seigneur qui agit ici même Thank à you, la Jesus. synagogue église Thank de you, toutes les Jesus. nations. Emmanuel, thank you. I'm delivered and my family. Thank you, Jesus. Notre corps est le temple du Dieu vivant. Il n'y a pas de place pour les esprits démoniaques. Mais notre corps est le temple de l'Esprit Saint, le temple du Dieu vivant. Le Seigneur Jésus-Christ, à travers son amour, a pu payer le prix de notre bénédiction, de notre délivrance, de notre guérison. Et tout ça pour
à travers une grande souffrance sur la croix du Calvaire. Le sang qu'il a versé est la commodité la plus précieuse de l'histoire de l'humanité. Son sacrifice est le plus grand que quiconque n'a eu à faire dans toute l'histoire de l'humanité. Remercions-le pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Remercions-le d'avoir permis à ce que les promesses de Dieu le Père soient accomplies dans notre vie et que notre destin s'accomplisse pour la gloire de Dieu. Soyez connectés avec nous. Recevez le feu au nom de Jésus. Who are you? Who are you? Who are you? Spirit husband. Move close. Collect the mic from this. Collect the mic. Spirit husband. I put objects. It's moving all over the body. All over our body. I kill your body. I'm babies. Hey, who are you? Come on. Who are you? Who are you? Who are you? Leave me alone! Por el poder de resurrección, nuestro Señor Jesucristo, orar en cada una de las personas, a través del profeta T.B. Joshua, el poder de resurrección y libertad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Continuamos. Voyons cet esprit démoniaque qui vient de manifester et qui dit qu'il a détruit la vie de cette femme, n'a pas de mariage ni d'enfant, a été privé de toutes les promesses de Dieu par ces esprits démoniaques qui veulent détruire sa vie. C'est par la grâce de Dieu. Cet esprit vient d'être exposé par la puissance du Saint-Esprit et a permis à cette dame de finalement voir la lumière du Seigneur et voir les volontés de ce dernier s'accomplir. Who are you? Spirit husband! Spirit husband! Spirit husband! Spirit husband! Esposo espiritual. I've killed your baby. Mari de nuit. Killed your baby. Esposo Every espiritual. time. La She has tué. She's pregnant. I've killed inside their baby. I've killed them last year. Oh, she's nothing. She's doing nothing. Through dreams. Entre en ella a través de los sueños, manifestación de espíritus satánicos, diabólicos, Man of atormentando God, sus please help vidas. me. Man of God, please help me. I cannot walk. I'm using lumbar causes. Man of God, please help me. For the past 10 years, I cannot walk. Man of God, please help me. I have been to India. I couldn't get enough help. I have been to China. I couldn't get enough help. I've been to so many medical hospitals, orthopedic in Nigeria, yet I couldn't get enough help. Please, man of God, I have the belief. That is why I come here. Man of God, please help me. Man of God, please help me. I cannot walk. I cannot walk. I use lumbar corset. I cannot walk due to lumbar lordosis. For the past 10 years, man of God, please have mercy on me. Help me. Man of God, please help me. I have degenerative disc disease. For the past 10 years, I cannot walk. Man of God, please help me. I have been to India, New Delhi, spinal cord injuries hospital. I cannot, they couldn't help me enough. Man of God, please help me. I have been to China in 2005, Red Cross Hospital. I couldn't get enough help. Man of God, please help me. I know I will be delivered. That is why I come here. Debido a un problema de lordosis lumbar, degeneración de los discos de la columna vertebral, este hombre 10 años con este problema viene por auxilio, clamando la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cet homme qui a des difficultés à marcher dû à une lordose lombaire et aussi à la dégénération de son disque, il utilise un corset lombaire. Oh God, please help my brother. For 10 years he cannot walk. For 10 years he cannot walk. For 10 years he cannot walk. Please help him. Help him. Let's go to India. I've been to India, I couldn't get enough help. Man of God, please help me. I've been to China, I couldn't get enough help. For the past 10 years, I cannot walk. It's a problem. I cannot walk. It's only my... Man of God, please help me. Man of God, please help me. I cannot walk. For 10 years, I cannot walk. I'm using lumbar corset.
I cannot walk. Man of God, please help me. I've been to India. I could not get enough help. I've been to China. I could not get enough help. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, get well. In the name of Jesus Christ, get well. Because of Christ, get well. Be healed. Because of Christ, 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 be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Because of Christ, be healed. Because of Christ, be healed. 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 Please don't waste my anointing. Be healed. Because don't waste my anointing. Come on. You are wasting it. Okay. Out of all unbelief, God will work out miracles. Stand up. Regardez votre Nous avons écran, cet cet homme qui homme ne qui peut a pas des marcher. difficultés à marcher, qui vient de recevoir la prière de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui lui asperge l'onction afin qu'il soit totalement libéré de son affaire. Il souffre de ce problème. Il a fait plusieurs hôpitaux, a été emmené partout, mais il n'y avait pas de solution. Le Seigneur Jésus-Christ va ranimer ses os, gloire de Dieu. Problema de dificultad al caminar debido a una lordosis lumbar, degeneración en los discos de la columna vertebral. Thank you, Jesus. I'm free. I can now walk. Thank you, Jesus. Thank you, La nueva Jesus. agua de I unción. can now walk. I Él está can walk caminando now. Thank you, libremente Jesus. para la I'm gloria de free. Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I can walk. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I can walk. Thank you, Jesus. I can walk now. I can now walk. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I can walk. Thank you, Jesus. I'm free. Thank you, Jesus. I'm free. Thank you, Jesus. I can walk. I can now walk. Thank Watch you, your Jesus. screen. Watch your screen. Watch here. Watch here. Watch your screen. Watch your screen. Watch your screen. Watch your screen. Mesdames et messieurs, regardez votre écran. You see? Just a drop of it. Se ve la pantalla, solamente unas gotas You see? en el pie de esta Just a persona. drop of it. Y está moviéndose incontrolablemente. Observa el poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo obrar a través de la agua de unción, la nueva agua de unción, donde el profeta ha esparcido unas pequeñas gotas. Go. Y este hombre recibir su sanidad y caminar para la gloria de Dios. Cet homme qui avait des mal à marcher, qui vient de recevoir une onction sur son pied et qui est complètement libre au nom de Jésus. Il remercie le Seigneur de l'avoir libéré de cette affliction. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, car la puissance de résurrection du Seigneur est toujours à l'œuvre au nom de Jésus. Are you watching your screen? Are you watching your screen? That is fibroid. When she leave here now, she's going to toilet. She's going to deliver it. It's piercing the fibroid inside the stomach. Problema de espondilosis lumbar y fibroide. También adormecimiento. En este momento observa el poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo obrar a través del profeta TV Joshua y el poder de resurrección en la nueva agua de unción. Watch the screen of your television right there. You're seeing the resurrection power of Jesus Christ flowing through the faculties of this woman right now. That is after the ministration of the anointing water. Watch your screen, see what's happening. Regardez votre écran, voyez ce qui se passe avec cette dame qui portait des fibromes. Take her to toilet. L'homme de Dieu qui lui a administré l'eau d'onction, qui lui a demandé à ce qu'on l'amène aux toilettes. La puissance de résurrection du Seigneur Jésus-Christ va totalement la restaurer pour la gloire de Dieu. El profeta ha dicho va a estar completamente restaurada, ha dicho llévenla al sanitario, puesto que este problema de fibroide va a ser desechado por el poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Manténgase pendiente, querido televidente, y toque su pantalla y reciba esta misma bendición y sanidad y liberación en el nombre poderoso de Jesucristo. Continuamos. Il n'y a rien qui ne soit impossible, Seigneur Jésus-Christ. I will not deceive you. What is here is like
I will not say he double inside me. You see what is happening? See what is happening? See what is happening? See what is happening? Take him to toilet. Take him to toilet. Take him to toilet. This is what I need, have you? Hein? Okay. Open your mouth. Alors, cette demoiselle, c'est qui souffre de l'anémie et de l'hernie. De l'anémie. Depuis 5 ans de ce problème, on vient de lui administrer l'eau d'onction. La nouvelle eau d'onction pour qu'elle soit totalement libre au nom de Jésus. Problema de anemia. Esa mujer. Take her today. Recibir el toque de resurrección del Señor Jesucristo a través de la nueva unción. Can you have breast lump? Which side? Don't worry, it will soak to this clothes. Where? This side. Okay. Don't worry, leave the place. You see, the thing is biting the place. If you have it in the house, you have breast cancer, just naked yourself and spread it and leave it there. Or you put it in the cotton wool and leave it there. It will cut you out. See her. See her on the floor. See her on the floor. The lumps is busting inside. This, with you and this, is like 10 TB Joshua given to you. This one, only this one is equal to 10 TB Joshua. Mean if I pray for you 10 times, it's equal to this one. Because I will mind the whole thing. What cannot happen physically here? If a woman that is about to be operated, if you use it for her, the baby will come out immediately. See the woman with the breast cancer. So where are we going? You just have to pray and get this. And it's my desire to give you hope. That is my desire. So they will minister to you today, but already, let him say, touch your breast. Touch it and say, how are you feeling? Say. Is he feeling the pain? The issue? See. Do you see? Watch your screen. Watch your screen. The thing went straight to what will happen now at the mouth of the breast. It will start feeling, the thing will be gushing out from there. See. You can't feel anything again. Give it to her. Let her talk. How are you feeling? I feel it. Eh? I feel electricity. Eh? Electricity. Better. The pain is gone. I feel something passing my body like that. You say what? Something is passing in my body. You said the thing what? Something is going. You said the thing is going around the blood. See? Can you tell us how did you feel when immediately you received the anointing water? Je sens quelque chose passer dans le sang. Quelque chose qui She's feeling something passing through her body. You see? The same anointing water just, it's not naked her body, but through the cloth, it is soaked there. I told you I bleeding, my hand was bleeding, I spread it. The blood immediately, it was water that come next. It was the blood on the floor that made me to realize that it was blood that was coming out. You just need it. Our prayer is the manner we give it can disturb the grace. If you collect it in a dubious way, we are giving you free now, and somebody now send email to you and begin to do truth, telling lie, and deceive you. Well, can you say the woman? Thank you, Jesus, for healing me. Yes. Thank you, Jesus. The breast are very good. How are She you has no feeling? more pain. No pain. She's fine now. You say what? It's crying. Comment est-ce What? que tu te sens? Thank you, Jesus. Je me sens bien. J'ai plus mal. Merci. See, I'm feeling fine. I don't have any pain anymore. Thank you, Jesus. That is breast cancer. Yes, thank you. Show
a kind of Même boy. ici, j'avais mal. J'ai plus mal sur le côté It's gauche. gone. So let me finish with you so that the evangelist can move around and spread it to those who have not been to emergency. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir délivré. Merci. Merci, Seigneur, de m'avoir délivré de cette douleur dans le sein. Say Merci. thank you, Jesus, for setting me free from this pain in my breast. There's something that moves in my head like a spider. Something moved in your hair like a spider. Gracias, Señor, por hacerme libre. Esta mujer Don't worry. con un problema de absceso en los senos, recibir el poder de resurrección del agua de unción. You're a blur está inside libre. my eyes. Okay, they will spread anointing water to clear. Okay, don't worry. Come on, come here. Where's? Okay, can you spread it to yourself? Just spread it. Spread it inside. No, spread it. This it? 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 By the time he is conscious now, he will see clear. This it? This it? This it? This it? The thing went straight to remove is anti-sickness. Unless that is not sickness. The question now, what a God are we serving? What a God we are serving. Eh? What a mighty God. Look, it's just this. It's just this. See, the eyes, this side of the eye blind. He said he could not see me, but he will see me now. And it has been like that for many years. So if you disturb her now, you are cutting the job to her. Let the whole thing go around. You see? You see? Just exactly what happened to the cancer patient of the woman. When you administer it, you will know if the thing is gone. You can be arrested for 1 hour when you are using it. Even you may find yourself messed up at a spot. That is why you have to minister in the house. See? It's still there. He could not understand herself. See. Let him turn her face here. See. I want you to see her clearly. I can't stop the operation. I just want you to see what is happening. No one can stop her. You can't stop her. It's not possible. You can't stop her. You can't stop her. You see? This it? Because she's blind and the operation is going on. If you're in the spirit, you see her lying on the bed, being operated. You see the host of heaven is operating her. It's like she's in the operation room. See, he's putting the hand in that. See. So they're about to, the whole thing will be over now. Yeah? You are free. I'm too hard. Stand up. Take her, it's free. You can see now. She can see. Yes. Jesus, I can see now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Clap for Jesus Christ. Thank you, Jesus. Demos un aplauso a Jesucristo. Esta mujer con un problema de la vista, inflamación de los pies, estar completamente liberada. Thank you, Jesus. I can see everybody. Beautiful people. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Look at you. Thank you, Thank Jesus. God you witnessed it. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I can see you. Thank you, Jesus. This eye I blind. can see you. He said he could not see me. I can see you. Thank you, Jesus. You're beautiful. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I can see you. Now, the situation, this condition now, you need this to continue marching on with Jesus. So that you have to be strong, a Christian. You can't receive so much from him without having a mighty relationship. The purpose of miracle is for salvation of your soul. I cannot give you this without this. You have to be ready to stand up for him. Okay? Because it's too mighty. That is why I say money is insufficient. I will not give you because of money. It's not possible. Because $1 million is insufficient. So therefore, I will give an account if I do that. What I can, you will find that is water. No, it's the spirit of God there will disappear. It will remain water. If we exchange money with it. Say the lady. That's it. Someone who has been blind for so many years. Just like that. You witness how he was. The hurt is over. So let me attend to you. So we are still going there to receive. Thank you. Devant cette jeune femme qui vient des États-Unis, qui a un problème au niveau des yeux. My name is Mukosik from Zambia. And anemia, short blood. After the administration of the anointing oil, anointing water, I felt a bit of cold in the body, then felt like I want to pass urine. You are free. I started sweating all of a sudden. And, I went to the loo and they passed some urine. From there, my stomach feels relieved and I feel relieved. And even the sweating has gone down. I give glory to God. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord, saints. Praise the Lord, Emmanuel. My name is Charlie Alexis. I'm from the United States, from Chicago, and the problem that brought me to this stone was severe eye problem. I have myopia. My left eye, I couldn't see anything out of it. But after the man of God sprayed the anointing water in my eye, I felt like I just lost control. I just felt like I wanted to grab on someone and hold on someone, but I could feel something moving in my eyes. And now I opened my eye, and what I saw was I couldn't see, and now I can see you. Hi. I can see these people. God has healed my eyes, and I'm so grateful. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm healed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I can see. Thank you, Jesus. I'm healed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I can see. Thank you, Jesus. I'm healed. I'm healed. Thank you, Jesus. 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 Nous allons entendre les merveilleux témoignages de cet homme qui souffrait de l'anémie, qui dit qu'après avoir reçu l'eau d'onction de l'homme de Dieu, il a senti une sensation froide, il a commencé à uriner, il est complètement libre. Et cette femme qui vient des États-Unis, qui est venue avec un problème de baisse d'acuité visuelle, elle a reçu sa guérison aujourd'hui. Elle a dit que de cet œil qu'elle a bouché, elle ne pouvait plus voir, mais aujourd'hui elle voit clairement, elle voit tout le monde. Toute la gloire à Dieu, parce que la nouvelle eau d'onction lui a apporté sa guérison. El poder de resurrección obrar nuevamente la nueva haga de unción en la vida de esta mujer con un severo problema en la vista, además de una inflamación en el pie, en las piernas. Inmediatamente después de recibir la administración de la haga de unción por parte del profeta TV Joshua y de recibir su completa y perpetua sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Continuamos. Mesdames et messieurs, à cause du Christ, nous sommes libres. À cause du Christ, nous sommes sauvés. À cause de Christ, nous sommes guéris, nous sommes bénis, nous sommes délivrés. Nous venons de voir le miracle que le Seigneur Jésus-Christ fait à travers cette eau d'onction. Le prophète TV Joshua, qui administre aussi des prières pour permettre au peuple de Dieu d'être totalement affranchi, de pouvoir marcher. Thank you. Thank you. Don't worry. Yeah, I will see you. Come here. Come here, pray.
Doctor, congratulations. Thank you, thank you. Rejoice, rejoice. Réjouissez-vous. Rejoice, rejoice. Say I'm free. Et je suis libre. You gave me an assignment, Daddy. Don't worry, wait for me. I should wait for you. Thank you, sir. Thank you, sir. Mesdames et messieurs, merci de continuer par nous suivre ici en direct de la synagogue Église de toutes les nations. Le Seigneur Jésus-Christ opère toujours des miracles et nous permet d'être totalement affranchis, d'être totalement délivrés de tous nos problèmes, car rien n'est impossible à sa puissance de résurrection, qui est administrée à travers le prophète Tibi Joshua, qui s'est rendu disponible et que le Seigneur utilise pour apporter la guérison, la délivrance, le salut et toutes les autres bénédictions de Dieu dans la vie de son peuple. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous serons abattus et affligés par les défis et les tribulations, si nous remettons notre sort entre les mains du Seigneur, il changera l'obscurité en lumière et les obstacles en terre et plat pour nous. Nous ne devons donc pas avoir peur, car notre Dieu qui nous a créés prend en main notre cause et sera avec nous, que nous traversons l'eau ou que nous passons par le feu. Ceci étant, nous devons avoir une confiance totale en Dieu, car il a eu à nous dire que celui qui croit en lui vivra éternellement, car à travers lui nous sommes sauvés, nous sommes bénis, nous sommes guéris et nous sommes délivrés pour la gloire de Dieu. Continuez de nous suivre, sachez que la distance n'est pas une barrière, connectez-vous à nous, recevez la guérison, recevez la délivrance, car Dieu a toujours quelque chose à dire sur votre vie au nom de Jésus. Man of God, help me, please. I cannot do anything. I cannot walk. Man of God, help me. Man of God, help me. I cannot sleep. I cannot do anything on my own. Man of God, help me. Man of God, help me. I cannot do anything on my own. Man of God, help me. I cannot walk. I cannot walk. I cannot walk. Man of God, help me. Man of God, help me. I cannot walk. I'm using lumbar cord. I'm using knee brace. Man of God, help me. I cannot walk. I cannot do anything on my own. I'm using lumbar God, I'm using knee brace. Man of God, help me. 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 I cannot do anything on my own. Man of God, help my sister. Man of God, help my sister. She cannot do anything herself. I'm the one helping her. We've been to many places. We've been to native places. We've been to general hospitals everywhere. There's no solution. Man of God, help us, sir. I want my sister to be here. She has been using lumbar corset and knee braces. Man of God, help us. Man of God, help my sister. She cannot do anything herself. Man of God, help me. Man of God, help me. I'm using lumbar corset and knee brace. Man of God, help me. I cannot do anything on my own. I cannot do anything on my own. Man of God, help me. I cannot walk. I'm using knee brace. If I want to go to the toilet, I cannot be able to go to the toilet. I cannot sleep. If I wake up from sleep, my left leg will paralyze. My sister that will help me everything that I'm doing. She want the one that will cook for me. She's the one that will wash my plate. She want that will wash everything. Man of God, help me. Man of God, help me. I want to walk to I believe that if I enter this front, I will not go back the same again. Man of God, help me. Man of God, help me. I believe that as I enter this land, I'm not going back the same again. In the name of Jesus Christ.
Querido televidente, gracias por continuar con nosotros en esta transmisión en vivo y en directo desde la Sinagoga Iglesia de todas las naciones. Recuerden, estamos en esta línea nueva de oración en donde diferentes países y continentes unidos por Cristo para ser sanos, libres en este nombre, en este momento de resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de la vida del profeta T.B. Joshua. Vimos el poder de resurrección a través de la nueva agua de unción ser ministrado a través del profeta T.B. Joshua como un canal de luz donde hay oscuridad, un canal de libertad donde hay yugo y opresión, un canal de sanidad en donde hay enfermedad. Toque su pantalla y reciba este momento de liberación y sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Diferentes países y continentes unidos como es India, Reino Unido, Estados Unidos, Zimbabue, Ghana, Malawi. En este momento recibir ese toque de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. Viewers, continue to watch the screen of your television and see what is happening in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We are still witnessing miracle in His name, deliverance and healing taking place in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Remember that at the Synagogue Church of All Nations, the arena of liberty, there is enough available anointing to heal you, to bless you, to deliver you, and to prosper you. Anywhere you are, you too can be a partaker of this divine blessing, this divine healing, which you're watching right now on the screen of your television. All you need to do is use your faith to put a demand on the anointing present here at the Synagogue Church of All Nations. Remember that there can be no receiving without believing. You use your faith to put a demand and see what our Lord and Savior Jesus Christ will do in your life. Mesdames et messieurs, soyez toujours connectés en direct de la Synagogue Église de toutes les nations. Souvenons-nous que le Seigneur est celui qui pardonne toutes nos fautes et qui guérit toutes nos maladies. Il remplit notre vie de bonheur et nous donne une nouvelle vie dans l'âme. Jésus nous dit dans Jean 7, au verset 37, que des fleuves d'eau vive couleront des cœurs de ceux qui croient en lui. Ceci nous prouve que Jésus honore le plus la foi et à travers la foi nous accomplissons de grandes choses. Ce que nous souffrons dans le temps présent ne peut se comparer à la gloire de Dieu, la gloire que Dieu nous révélera dans le futur. Recevez votre guérison, ouvrez votre cœur au Seigneur pour que le pouvoir de transformation puisse opérer des miracles dans votre vie, vous sortir de la pauvreté à la prospérité, de la maladie à la guérison, de l'affliction à la liberté, de la servitude à la libération totale. Donnez une place à Jésus dans votre vie pour que les bénédictions de Dieu vous soient accessibles en son nom. Continuez de nous suivre. Querido televidente, manténgase pendiente en esta transmisión en vivo y en directo de la Sinagoga Iglesia de todas las naciones y vea, esté en esta actitud de fe, espíritu y verdad, ya que Él es espíritu y verdad. Recuerde que la oración nos cambia a nosotros, pero la fe hace que las cosas sean posibles. Actúe su fe, ponga en demanda su fe y reciba todas las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que cuando estamos bajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la sanidad, liberación y redención son como el respirar. The name of Jesus is powerful and mighty unto the pulling down of strongholds in the lives of the people. See what is happening with just a touch from Prophet T.B. Joshua. You can see the strongholds of Satan in the lives of the people crumbling, the diseases, the sicknesses in their lives crumbling at just a touch of Prophet T.B. Joshua. Anywhere you are, you too can be a partaker. Just use your faith to put a demand. Remember, our Lord and Savior Jesus Christ is ever willing to heal us, to bless us, to prosper us. All it needs you to do is actively reach out and claim His word, claim His promises for your life. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Absolument rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Il nous suffit juste de croire en lui, car la Bible nous enseigne dans Romains 10 au verset 10 que l'homme croit dans son cœur et Dieu le rend juste devant lui. L'homme affirme de sa bouche et Dieu le sauve. This place I cannot stand, I cannot walk. Man of God, help me. Quelques
soient les situations que nous traversons. Efforçons-nous d'être dignes d'approbation aux yeux de Dieu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm healed. I'm healed. Thank you, Jesus. I'm healed. Thank you, Jesus. I can walk now. I can walk freely. Pain has gone. No more slip disc. Everywhere I'm free. I'm free indeed. God, I thank you. Jesus, I thank you. Nous voyons cette dame qui avait des difficultés à marcher, qui vient de recevoir la prière de l'homme de Dieu et qui est totalement libre. Nous l'avons vu courir pour rendre toute la gloire à Dieu de l'avoir sauvée de cette terrible maladie. Observamos ver caminar a la luz de su testimonio esta mujer inmediatamente después de la oración, dificultad al caminar, erradicado. I destroy everything. Destrozado todo. I destroy in her marriage, in her children, in her life. I destroy everything. Destrozado todo el demonio hasta ahora. L'Esprit affirme qu'il a tout détruit dans sa vie, son mariage et ses enfants. Expresión del demonio, atormentando la vida de esta mujer, destrozando todo. Cet esprit démoniaque qui a possédé cette femme et qui a tout détruit dans sa vie, notamment son mariage, sa carrière, ses enfants. Quel que soit ce qui se passe dans notre vie, efforçons-nous d'être dignes d'approbation aux yeux de Dieu et annonçons correctement le message de vérité. Nous qui comptons sur lui, ressaisissons-nous et reprenons courage, car il dit toujours quelque chose sur notre vie dans toutes les situations. Il répondra à nos attentes et nous accordera sa bonté au nom de Jésus. You say what? With this woman, I'm not ready to marry again. Accept her with unborn child. Let her work for Jesus. Let her work for Jesus. Here, I'm not ready to marry. God Almighty, no, I'm not ready. In my heart, he's no longer with me. Are you not the one that married her? I'm the one, man of God. He said I've made a mistake to return her back. Wait, can you listen to me? Are you not the one that married her? I am the one that married her. Okay. When you newly married her, she was very good. Now, after 3 months. Wait. This is the child? Yes, this is our child. Go give it to him. Come. Who are you? Prophetess. Okay. Come on, stand up. Now wait for me. Voyons les ténèbres qui sont exposées devant la lumière du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ qui est à l'œuvre et qui libère son peuple de toutes les restrictions, qui leur permet d'être totalement libres, d'être complètement délivrés. Car le Seigneur Jésus-Christ est toujours vivant et il nous le prouve encore et encore et encore, car les bénédictions du Père sont inépuisables et ses bontés se renouvellent chaque matin dans notre vie. Confions-nous à lui, ouvrons-lui notre cœur et recevons la guérison, recevons toutes ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Sinagoga Iglesia de todas las naciones. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si millones de esta generación han de creer en nuestro Señor Jesucristo, deben de ver la evidencia de que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca se fue, Él nunca nos dijo adiós. En este momento estamos viendo el libro de Hechos, no es historia, es lo que está aconteciendo en este momento. Demonios siendo expulsados, sanidades, prodigios y milagros en el único nombre, Jesucristo. Por Cristo somos sanados, por Cristo somos redimidos, por Cristo somos nuevas criaturas. Toque su pantalla y reciba toda bendición nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, cualquier situación en la que usted se encuentre, sea en la presión, en el hogar, en su familia, en un trabajo, en alguna situación difícil, recuerde que Jesucristo está en camino para resolver todas las necesidades fundamentales del ser humano. Toque su pantalla y reciba. Mesdames et messieurs, souvenons-nous que la Bible nous dit dans Jérémie 17 au verset 7 que Dieu bénit celui qui met sa confiance en lui et cherche en lui sa sécurité. Mais par contre, il condamne celui qui se détourne de lui.
Le livre des Lamentations nous enseigne que le Seigneur est d'une grande fidélité et que ses bontés sont inépuisables. Revenons donc au Seigneur en reconnaissant que c'est lui qui pardonne et en lui demandant de recevoir les louanges que nous lui offrons. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de toutes choses. Recuerde que todo poder del cielo y de la tierra ha sido investido en un solo nombre, Jesucristo. Recuerde, el profeta dice, yo no soy el sanador, pero conozco al sanador, su nombre es Jesucristo. Toque su pantalla y reciba, y recuerde que Jesucristo está a punto de suplir toda necesidad fundamental del ser humano. Así es que donde quiera que usted se encuentre, sea en un hospital, en una cárcel, en una prisión, en una situación difícil. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Father. Jesucristo está en camino para suplir toda necesidad fundamental del ser humano. En donde quiera que usted se encuentre, reciba la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la sanidad, liberación y redención. Continuamos. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que si nous croyons en lui et si nous avons foi en lui, quelle que soit la montagne qui se dresse devant nous, montagne de limitation, d'échec, de pauvreté ou de maladie, il nous suffit juste d'utiliser notre foi et de demander à cette montagne de quitter devant nous et de se jeter à la mer Man of au nom God, de help Jésus. me. Man of God, help me. I cannot do anything on my own. Man of God, help me. Man of God, help me. Man of God, help me. I use the concept, I use kneel brace to help myself. Even I cannot do anything, I cannot sleep. I cannot do anything. It's only my sister that do everything for me. Man of God, help me. I know that as I enter this land, I'll go free in the name of Jesus Christ. As I hear other people that taste money. I used to use pole. Go to toilet. If I want to easy myself, I piss inside the pole and my junior sister will carry it and throw it for me. Because if I cannot walk, I cannot do anything. That is why I'm here today. Man of God, I need your help. Man of God, I need your help. Man of God, help my sister. Man of God, help my sister. She cannot walk. I do virtually everything for her. Cette dame qui a des difficultés à marcher, elle ne peut pas marcher du tout. In the name of Jesus. Because of Christ. In the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. 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 Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. You are free. Thank you. You are free in Jesus' name. Libre au nom de Jésus. You are free in Jesus' name. You are free in Jesus' name. Rise up and walk in Jesus' name. Gloria a Dios, un problema de dificultad al caminar debido a un prolapso en los discos de la columna vertebral, lordosis lumbar. Sit down and remove that bandage, whatever you call it. Remove it finally and spread it there. Let it sink. The other one, remove it. Who is the camera? Please face your job. Viewers, they are looking at us. We are not the only person watching. Okay, spread it here in the name of because of Christ. He's looking at it. Don't finish my not water. It's all right. It's not syrup. It's all right. Okay, because of Christ. Because of Christ, be healed in the name of Jesus. You are free in Jesus' name. You are free in Jesus' name. Thank you, Jesus. Dificultad al caminar debido a un prolapso en los discos. Give her to drink little in the mouth. Mouth. Simple, yeah. So it's all right. Which woman is this? The way evangelists are there. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My sister, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The sister is afraid. Thank you, Jesus. It's like a child woman. It's afraid. Jesus. It's afraid. As if it's looking at the people. Jesus. I can straight. You can do it. Walk. Thank you, Jesus. You can walk. Thank you, Jesus.
can I straight. can walk well now. I cannot bend. I cannot bend. Thank you, Jesus. I can walk straight. My sister can walk straight in the name of Jesus. Thank you, Jesus. My sister can walk straight. She couldn't walk like this before. For months, she couldn't walk like this. I'm the one doing everything for her. She can, in the night when she crawls before she goes to the toilet. Thank you, Jesus. She can walk now. So, thank you, Jesus. Come on, thank you. You are free. You are free. You have this. You have that. I'll see you. Well, sit down. So you are free. You are free. Give thanks to God. You are free. No, you have tag. I'll see you. Because of Christ, you are set free. Por Cristo está hecho libre. Because of Christ, you are set free. Por Cristo está libre. Viewers all over the world, wherever you are, listen once again. Because of Christ, you are set free. By His stripes, we are healed. Because of Him, you are set free. You are set free. Viewer, look at what has happened. Look at what is happening. The prayer you are receiving is delivering now the contrary spirit. See what is happening, viewers all over the world. Because of Christ, what is happening now? Because of Christ, wherever you are set free in the name of Jesus. You are set free in the name of Jesus. You are set free in the name of Jesus. Because of Christ, you are set free in the name of Jesus. Because of Christ, you are set free in the name of Jesus. Viewers all over the world. Espectateurs du monde entier. Televidente de todo el mundo. El hombre de Dios ha dicho, por Cristo usted está hecho libre en el nombre de Jesús. Toque su pantalla y reciba liberación, sanidad y rendición. Hola, telespectateurs. Log on to our website www.scoan.org. Go to the Visit Us page, and for those from within Nigeria, you can call the 3 visit lines that appear on the website. For those from outside Nigeria, there are some frequently asked questions that will assist you in your visit procedure. Remember, it is essential that anyone from outside Nigeria should fill in the questionnaire. Please remember to answer every question that is asked, and after you have filled in the questionnaire, remember to click Send. Please note, you must wait to receive an invitation or confirmation of your visit from us before making any traveling arrangements or flight bookings. All communication with the Synagogue Church of All Nations should be through the following email address: info@scoan.org. We look forward to hearing from you. Emmanuel, God with us. Emmanuel, Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ telling others his followers to change the world today. Does